մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի գալուստ EduArmenia 2022 թվականի համահայկական Հայաստան-Արցախ սփյուռք աշխատաժողովի օր 3-րդ։ Այսօր այս լսարանում հյուրընկալելու ենք Անեթ Գուդսայդին եւ Աննա Փեյջին։ Ներառական կրթության բաժին է եւ խոսնակները ձեզ ներկայացնելու են հետաքրքիր մի թեմա, որը կոչվում է Ինչ, ինչու, ով, երբ, որտեղ եւ ինչպես տեսողական աջակցություն։ Երկու խոսնակներն էլ մեզ միացել են ԱՄՆ-ից, իրենց մոտ գիտեք արդեն համարյա կես գիշեր է։ Շնորհակալ ենք, որ այդպես միացել եք ու որոշել եք ձեր գիտելիքներով մեզ հետ կիսվել։ Սիրով հանձնում եմ ձեզ հարթակը։ Հայկանուշյան կիսիր Սահիկաշարը։ Okay, hi everyone. Welcome to our presentation on visual supports. It's our pleasure and honor to be here with you. I'm Aneth Gudsayd, a licensed educational psychologist and a board-certified behavior analyst for Glendale Unified School District. I've worked for this district for 24 years. In addition, I am a diplomate in school neuropsychology, which allows me to conduct school neuropsychological assessments in order to understand the relationship between brain and behavior at a deeper level. I have worked with a wide variety of age groups, preschool to high school, and with students with various disabilities. Ուրեմն Անեթ Գուդսայդը աշխատում է դպրոցում, հոգեբան է, մեր կրթական համալարում այդպես են կոչում եւ փորձում է տեսնել թե ինչ կապ կա ուղեղի եւ հոգեբանության միջեւ, ինչպես են այդ ազդակները աշխատում։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք ձեզ մեր այսօրվա նյութի ներկայացմանը։ Իմ անունը Աննա Փեյջ է, ես դպրոցի հոգեբան եմ 12 տարվա։ Ցանկալի կլինի, որ նյութերը ամբողջապես ներկայացնենք հայերեն, բայց որոշ մասնագիտական տերմինները դժվար է մեր համար բառացի թարգմանելը, հուսանք, որ թարգմանիչի օգնությամբ նյութերը մատչելի կլինի։ Okay, so our credentials are from the United States of America, and we operate under the Board of Behavioral Sciences. They are not certified in the Republic of Armenia. In addition, our trainings are based on our knowledge and expertise, which may be different than the methods and approaches used in Armenia. Շատ լավ, Անետն ասաց, որ այն կազմակերպությունը, որ ենք ներկայացնում են, հավատարմագրված է ԱՄՆ-ում, այն հավատարմագրված չէ Հայաստանում, ուստի այն մեթոդներն ու մոտեցումները, որ իրենք կներկայացնեն, գուցե ընդունված չի կամ տարածված չի Հայաստանում, բայց հավատարմագրված է ԱՄՆ-ում։ Next slide, please. So here is what we are going to talk about today. Here's our agenda. We are going to talk about what visual supports are, why are visual supports important, who needs visual supports, where are visual supports used, and how are various types of visual supports used. Okay, what are visual supports? A visual support refers to using a picture or other visual item to communicate with a child who has difficulty understanding or using language. Visual supports can be photographs, drawings, objects, or written words. Okay, so the next slide shows two pictures. Look at the first picture. What is the behavior you see? We're seeing a student who is upset, frustrated. The next picture, you see a boy. And what is the boy's body language telling us? It's telling us that they're not paying attention. They're not looking towards the teacher. They're bored. So paying attention to the visual environment helps us understand what's going on with our students. Ինչպես տեսնում եք, աշակերտները նստած են,
տխուր է, ջղայնացած են, զայրացած են, հա, նկարները ինչ են ցույց տալիս, աշակերտի ինչ հոգեվիճակ է ներկայացված։ So next picture, next slide. Okay. So we're going to talk about what behavior is and is not. There is a list of examples that we see here that are behaviors. For example, raising your hand, putting head down on the desk. Those are behaviors that are very clear, they're observable, and we can also measure them. The next, actually, let's go back to the previous slide. Behavior that's listed on the right side is not considered behavior. For example, bad attitude, lazy, low self-esteem, control, power, lack of motivation, disrespectful, angry, depressed. Those are not considered behaviors because they are not very specific and they are not very clear to everybody who can read who hears these words. So this the pictures that we see here can help our audience to understand and remember verbal information. So visual supports are a way to communicate verbal information in a structured manner. And as you can see, the examples for quiet body, quiet mouth, those are behaviors that we would like our students to demonstrate or engage in. And it helps them to know what to do even without us telling them or reminding them. So they are, we're working on independence so that they don't have to rely on continuous reminding. So a picture is worth 1,000 words. Here, we see that a person is standing at the red light and they're not crossing, they're waiting for it to be safe to cross. And I don't have to explain verbally what is happening in the picture because the picture is very clear and it shows us what is happening. And we have visual supports all around us. We all use it. Okay, next picture. Here is an example of using visual supports to explain the functional relationship between behavior and environmental events. To understand why a behavior occurs, we need to look at the ABCs. So A stands for antecedent, and that means what occurs right before a behavior. It's also called a trigger. And you can see in the picture that there is a mom and there is a girl. They're in a candy shop, and the girl is holding a candy in their hand. The next one is B. No, actually go back to the previous slide, please. The next letter is B, behavior. And behavior is any observable and measurable thing a person does, what the child or student does. And these are actions that are observable. You can see what's going on in the picture. The girl is crying. C is for consequence, which is what occurs in the environment immediately following the behavior. And if the girl gets the candy after crying, they will do the behavior again. This will increase
the probability of her crying when she does not get something she wants. Okay, setting events. Any event or situation that increases the likelihood that challenging behavior will occur, that is what setting event is. So it could be lack of sleep. It could be illness. It could be being in an unfamiliar setting. It could be side effects from medication. And setting events affect how the student responds to the antecedent. So for example, if they are not feeling well, and if they are asked to do something that they don't want to do, we may see behavior problems. Why are visual supports important? They help educators and parents to communicate with a child or a student who has difficulty understanding or using language. Okay, so this slide shows that it helps us understand when there is when a teacher is teaching a math lesson and they are providing visuals on the board of the lesson, that helps them understand the lesson. It creates opportunities for independence. Here you can see that visuals are important because they help us create mental pictures of things we read and hear. So for younger students, when visuals are paired and provided, and they're paired with verbal instruction, it helps them remember the information better. And it provides routine and predictability, making anticipation of events easier. It also helps organize the steps that the students can follow and participate in the tasks or activities, okay? In this slide, you can see some pictures where there are choices of what a student can use to communicate their needs. So pictures assist in communicating and making a connection with others, and it helps us create pictures for various social situations or teach coping skills. Okay, so here you can see examples of visuals for anger behaviors and for coping skills, the choices that someone can choose from. So here is a social situation in an elevator. Հիմա դուք տեսնում եք սոցիալական մի իրավիճակ, հա, վերելակի մեջ. This and the next slide demonstrates a social situation that teaches kids with autism the abstract concept of people having thoughts. Այս եւ հաջորդ նկարները ցույց են տալիս մի իրավիճակ, որը մենք կարող ենք տեսնել վերելակի մեջ, կարող ունենալ աշակերտը եւ ուսուցիչը նման ինչ-որ մտքեր, գաղափարներ։ Գրված է, sorry, Անեթ, թե ինչ մտքեր են գրված, հա, խնդրում եմ մի աշխատիր, խնդրում եմ արգելակվիր, կամ խնդրում եմ աշխատիր, խնդրում եմ չարգելակվես։ Yeah. So this tells us that people have thoughts. Սա ցույց է տալիս, որ մարդիկ կարող են ունենալ մտքեր։ However, kids with autism don't understand that concept. Իսկ աուտիզմ ունեցող երեխաները դա չեն կարող հասկանալ։ Մարդիկ սովորական կարող են ունենալ նման մտքեր, գաղափարներ, իսկ աուտիզմով երեխաները չէ։ And so they don't read the cues, the social cues, the body language to understand what people are thinking and feeling. Աուտիզմով երեխաները ըստեյության չեն կարող կարդալ այս սոցիալական մտքերը, հա, գաղափարները, նրանք չեն հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Այսինքն այսպիսի գաղափարներ նման երեխաների գլխում չեն ծագում։
So we can use visual support to teach them that skill. Ուստի մենք կարող ենք օգտագործել տեսողական աջակցությունը նրանց դասավանդելու համար, հա? Ինչպես որ պատկերված է նկարում։ Why use visual supports? Because they provide a permanent product. That means that it doesn't fade away. They can refer back to them in case they forget the verbal information. Visual supports also help in breaking down large tasks or activities into smaller units. And it helps in mapping out problems and solutions in simple ways. And here is an example of a visual support for problem solving. So here we put the problem in the middle. Այստեղ դուք տեսնում եք տեսողական աջակցության նյութի խնդիրներ լուծելու շրջանակը։ Խնդիրներ դրվում են մեջտեղում։ And then there are possible solutions around the box. Իսկ հնարավոր լուծումները գտնվում են այս արկղի կողքերը։ Տեսնում եք լուծումները գրված են կլոր շրջանակների մեջ։ This is to give choices to the student who may have difficulty coming up or generating solutions. Սա հնարավորություն կտա լուծումներ գտնել այն աշակերտների համար, ովքեր խնդիրներ ունեն։ All right, thank you, Annette. So who needs visual supports? If I were to ask you all right now to create an origami crane with a piece of paper, you would most likely rely on previous knowledge, or you'd say, I don't know how to do that. I don't know what that means, right? Ովքեր կարիք ունեն տեսողական աջակցության։ Եթե Աննան ձեզ խնդրի, որ պատրաստեք օրիգամի գիտեք այդ փոքրիկ նյութերն են, լավ ճապոնականից բոլորը գիտեն, ապա դուք հիմնականում ձեր հույսը կդնեք ձեր մնացորդային գիտելիքի վրա, հա, որպեսզի կարողանաք դա պատրաստել, կամ կարող եք ասել, չէ, չեմ կարող, չգիտեմ ինչպես դա անել։ But if I show you the final product, you will have a conception of what I'm asking you to do. You would have a better understanding of what I'm asking you to do. Իսկ եթե ես ձեզ ցույց տամ վերջնական product-ը, դուք ավելի լավ պատկերացում կունենաք, թե ինչ անեք եւ ինչպես դա իրականացնեք, ինչպես որ տեսնում եք նկարի մեջ։ Next slide, please. But better yet, if I show you step by step with a visual, I model each step with you and provide verbal support. I support the process, and you can learn the process with each of these steps. Իսկ ավելի լավ կլինի, եթե յուրաքանչյուր քայլը ես ձեզ ցույց տամ եւ բացատրեմ, արդյունքում կունենանք եւ մոդելավորումը, եւ մոդելավորման յուրաքանչյուր քայլին աջակցությունը։ Այդ պարագայում դուք ավելի արդյունավետ կաշխատեք։ So about 75% of all information processed in is visual formats. So we understand and retain this information better when we're associating our ideas and abstract concepts with visuals. And this is how we learn as adults. It's important to keep that in mind when we're working with our students, that they need those visual representations supplemented with our verbal instruction. Essentially, we all need visual supports, and we use them in our daily lives all the time. Sometimes we don't quite realize that we do and that we rely so heavily on visual supports, but we do for our routines and especially when learning something new. I don't know about you, but I use a lot of Post-its, a lot of little stickies everywhere. Հաջորդը Աննան ասեց մի հատվածը չկար, որ չգիտեմ ինչպես դուք եք անում, բայց ես շատ այդ կապչուն թերթիկներ եմ օգտագործում, որպեսզի հիշեմ իմ գործերը։ Yep. And that's a source of visual supports. So who needs the visual supports? All of our students need visual supports, but especially our students who have learning challenges and they struggle remembering and recalling verbal information. And as Aneth said, verbal information is fleeting. You say it and it's gone. You have to rely on your auditory memory. Visual information is there. You could reference it. You can go back to it.
And it becomes a source of support for a lot of our students who struggle. Աննան ասաց, որ լսողական ինֆորմացիան գնում է Անեթ, դուք ասացիք եւ ինքը գնաց խոսեց, այլևս դրան անդրադառնալ չեք կարող։ Վիժուալ ինֆորմացիան տեսողական, դուք կարող եք անդադ այն մեջ բերել, ցույց տալ եւ հիշեցնել, այսինքն անդադ ձեռքի տակ է կարող եք ցույց տալ այն։ For students with autism especially, visual supports are one of 28 evidence-based practices that the National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice has found as effective. So we want to keep this in mind, that it's part of a larger, comprehensive instructional methodology. Դերևս գրված է, բայց այստեղ իմի բերեմ, որ աուտիզմ ունեցող երեխաների համար կան 28 մոտեցումներ, նրանց օգնելու եւ դրանցից լավագույններից մեկը համարվում է տեսողական աջակցությունը, որը հիմնված է փաստերի ապացույցների վրա արդեն։ Հաջորդը. So you can see here all of the 28 that we're referencing, and visual supports are at the very, very bottom. It has been found to be effective practice for teaching social skills for all age groups. Այստեղ դուք տեսնում եք այդ 28 ձևերը միջոցները, որով կարելի է օգնել աուտիզմ ունեցող երեխաներին, եւ տեսնում եք, որ վիժուալ աջակցությունը ամենավերևն է, եւ դա համարվում է ամենալավագույնը նման երեխաներին աջակցելու համար։ Եվ ընդհանրապես սոցիալական հմտություններ սովորեցնելու համար լավագույն միջոցը դիտարկվում է տեսողական աջակցությունը։ From early childhood, go back, please. Thank you. From early childhood through adolescence, visual supports are evidence-based practices for developing academic skills, communication skills, behavior skills, and school readiness overall. Տեսողական աջակցությունը օգնում է համագործակցության, հաղորդակցման, սոցիալական մնացած բոլոր հմտությունների ձևավորմանը եւ ճիշտ ինտեգրմանը դպրոցական կյանքի մեջ ընդհանրապես։ For younger students in early childhood, it's effective for cognitive development. Փոքր տարիքի երեխաների համար այն շատ կարեւոր է կոգնիտիվ մտածողության զարգացման համար։ And for students who may developmentally be at a younger age. So if they have significant delays, visual supports continue to be an effective strategy into adolescence and adulthood. Այն աշակերտները, ովքեր վաղ տարիքում ունեն որոշակի մտավոր ուշացումներ, խանգարումներ կամ դժվարություններ, տեսողական աջակցությունը համարվում է լավագույն միջոցը մինչև հասունացման տարիքը։ So as we've said, visual supports are one component of a comprehensive program. Teachers develop instruction presented in multiple ways and to allow students to respond to instruction and demonstrate their knowledge and skills through multiple pathways. Just as a caution, it's important to know the strengths and weaknesses of your students. This includes their thinking and reasoning skills, their developmental abilities, to know how to use these visual supports and what would be appropriate. For example, many students with autism are visual learners, but we should not automatically assume that all students with autism only learn with visuals. So knowing your students' individualized needs is really important. So visual supports can be used in a whole classroom setting and as well as individually with students. In a classroom environment, they can be used to organize the physical space in the classroom with clearly defined centers for activities. For example, in this picture, you can see the center is around the table. Each student has a visual space to go to. It could also be used to define places on the ground. For example, we use lots of tape for some of our students who have auditory memory difficulties or students with autism who don't pick up on social cues from other students. But if we reference line up by the tape on the ground or line up, put your feet where the footprints are, it's much easier to follow than to say, go line up.
because it doesn't tell them exactly where, it doesn't tell them how. So there's a lot of routine and rehearsal that goes to it, but those visual supports become essential in developing those routines. Հետաքրքիր դիտարկում այն աշակերտներն, ովքեր որոշակի դժվարություններ ունեն կամ աուտիզմի որոշակի մակարդակ ունեն եւ միայն լսողականով ասել գնա օրինակ հերթ կանգնի կամ գնա քո շարքը կանգնի իրանց համար դժվար է, ուրեմն Աննային օգտագործում են սկոչ հայերեն ասում, լավ ներողություն, սկոչ, որը փակցնում են ինչ-որ միտեղ եւ աշակերտներն արդեն գիտեն հերթ կանգնելու համար որտեղ են գնալու կանգնելու կամ գետնին փակցված են ոտնաթաթեր եւ երբ որ աշակերտներին ասում են գնա կանգնի հերթ ինքը գիտի որ այդ ոտնաթաթերի վրա պիտի կանգնի անգամ տվյալ պարագայում տեսողական աջակցությունը բավականին օգնում է նման աշակերտներին որովհետեւ հիշում եք չէ որ աուտիզմով երեխաները չունեն այն մտքերը ինչպես բացատրեց արդեն Անեթը չեն կարողանում դրանք ջեներացնել հա Very good. Overall, it can increase independence, improve organization in the whole classroom, and it can help students apply what they have learned in different settings. So if they learn something in the classroom setting, it's easier to generalize that into a different setting. For example, the home or the community. Այն ինչ նրանք սովորում են դասարանում, դառնում է նրանց առօրյան, հա, ամեն անգամ այդ տեսողական աջակցության միջոցով կարողանում են հասկանալ ինչ անել։ Դա դառնում է նաև նրանց առօրյան տանը կամ տանից դուրս հասարակական այլ միջավայրերում։ So this is just a little reminder that if you are working in a classroom setting, in a physical space, especially with students with autism or learning disabilities where visual information can be overwhelming, having clear visual spaces, clearly defined walls, how you use your visual space is really important. So we tend to minimize distractions, we have clear boundaries, and the information that is put on the wall is very functional. It's used for a certain purpose. Պատերին փակցված տեղեկությունները, ինֆորմացիաները բավական արդյունավետ են, հնարավորություն են տալիս աշակերտներին արագ հասկանալ, թե ինչ անել, ինչպես անել։ Եվ տեսնում եք օրինակը, հա, ինչպես է պատին փակցված տեսողական աջակցությունը ուղղորդում սաներին, ուր գնալ, ինչ անել, ինչի համար։ So in addition to using visuals for the entire classroom environment, you could use individualized schedules for specific students. And the emphasis here is on the unique needs of your student. The material, the length of the schedule and the student's interaction, it really depends on what the students need. So for example, you might have a student who is nonverbal, does not speak yet. The type of visual you're going to use is going to be a little different than a student who might be more verbal. If a student is working on a very specific skill, let's say developing a new routine, you might use those visuals in their routine, while another student who has mastered it might not need it. So you have your classroom environment visual supports, and then the ones individualized for specific students. Աստորեն տեսողական աջակցության երկու մոտեցում կա, մեկ ամբողջ դասարանի համար է անհրաժեշտ կիրառել ընդհանրապես եւ մեկը հենց անհատական աշակերտների համար, քանի որ յուրաքանչյուր աշակերտի համար տեսողական աջակցությունը տարբեր պետք է լինի։ Օրինակ այն աշակերտը, ով ընդհանրապես չի խոսում, չի հաղորդակցում, նրա տեսողական աջակցությունը պետք է լինի ուրիշ, քան թե այն աշակերտը, որը որոշակի առումով կարողանում է հաղորդակցվել։ Կամ այն աշակերտը, ով արդեն հարմարվել է առօրյա այդ գործունեություններին եւ գիտի ինչ անի, նրա աջակցությունը ուրիշ պետք է լինի, քան թե այն աշակերտին, ով չգիտի առօրյա ինչ քայլերի պիտի դիմի դասարանում, ինչ պիտի անի։ Այնպես որ պետք է հաշվի առնել ձեր աշակերտների կարիքները եւ դրանից առաջնորդվելով նոր ստեղծեք ձեր տեսողական աջակցությունը։ And the last bullet here, Varchin point is that schedules are developed based on a skill and ability. It really needs to be individualized. So it goes back to knowing your students' strengths and weaknesses, using their strengths, capitalizing on what they can do to improve some of those areas of weakness. Վերջի հատվածը նշվեց, որ անհրաժեշտ է գնահատել կամ ստեղծել այդ տեսողական աջակցությունը հաշվի առնելով աշակերտի կարիքները
եւ դրա հիման վրա նաեւ պետք է մշակվի ժամանակացություն, ինչպես եւ ինչ աջակցություն ցույց տրվի աշակերտներին։ So here's an example of a visual schedule that is used with specifically for students, younger students in elementary school with autism, because they're struggling with verbal skills. There's an individualized schedule for each student of their daily activities. Some might have speech therapy, when recess is, when their breaks are. So it allows the student to be able to engage in their instruction. And there's a reduced sense of anxiety because they know when things are coming. They know that, okay, break is next, or math is next, or reading is next. And they can, those expectations reduce a lot of the behavior problems that we might see. Այստեղ տեսնում եք տարական դպրոցի, մասնապես աուտիզմով տառապող երեխաների տեսողական աջակցություն, որ դասացուցակ է։ Այստեղ տրված է երեխայի նկարը եւ այնտեղ վիժուալ թե ինչ առարկաներ ինքը ունի։ Սա հնարավորություն է տալիս աշակերտին նվազեցնել այդ ստրեսը, որ ինքը ապրել թե հաջորդը ինչ է լինելու եւ ճիշտ կարողանալ կողմնորոշվել, թե ենթադրենք հաջորդը ինչն է լինելու խոսքի զարգացման դասն է լինելու, թե մեկ ուրիշ դաս է լինելու տվյալ օրվա շրջանակներում։ Այսինքն իր առօրյա ժամանակացույցն է այստեղ պատկերված վիժուալ տարբերակով, որը օգնում է նրան ճիշտ կողմնորոշվել եւ ստրեսի չենթարկվել։ And just as a reminder, this is just an example specific for students with autism. We use visual schedules with younger students. We also use them specifically. We'll go through some other examples. So the next slide really covers how it can be expanded for students to assist them with calming down. So for this specific student, visual supports were created as a reminder and initially to assist with instruction in calming down strategies. And then as a reminder, what are your options? Here are some of the things you can do if you feel frustrated. Այստեղ պատկերված է, թե ինչպես կարելի է օգնել աշակերտին հանգստանալ, հա, ովքեր որ զայրացած են, հուզված են, ինչպես կարելի է հանգստանալ, եւ այստեղ տեսնում եք 6 տարբերակներ են տրված աշակերտին եւ աշակերտը կարող է ընտրել, թե որ տարբերակ իրեն կարող է հանգստացնել։ Ու տարբերակները կրկին տեսողական աջակցության միջոցով են ներկայացված։ And here's another example of how visual supports can be used to write what's called a social narrative. We won't be covering social narratives thoroughly in this presentation, but social narratives are one of the 28 evidence-based practices that could be supplemented with visual supports, specifically with students with autism, to teach them expectations and social skills. I personally have also used social narratives for students who are experiencing anxiety as a way to prepare and predict maybe some things that they can do, some strategies that they can use in when expected and unexpected things happen. Այստեղ ներկայացված է սոցիալական պատմություն կոչված ձևերից մեկը, որ այդ 28 ներկայացված տարբերակներից մեկն է, ինչը իրենից ներկայացնում, տեսնում եք, թե ինչպես պատկերների, նկարների միջոցով բացատրում է, ինչպես կարելի է հանգստանալ, երբ որ աշակերտը զայրացած է կամ հուզված է։ Եվ այս նկարները օգնում են աշակերտներին հասկանալ։ Սա հենց այդ սոցիալական պատմությունը կամ սոցիալական նարատիվը հայերեն քիչ չի հնչում, բայց եւ Աննան ասաց, որ ինքը սա օգտագործում է աշակերտներին ցույց տալու համար, թե ինչպես կարող են իրենք հանգստանալ, իրենց հանգստացնել, երբ որ ինչ-որ անսպասելի բան է պատահել, հա, իրենք է չգիտեն ինչպես պատասխանեն այդ անսպասելի երևույթին։ And especially with let's say some students who have difficulty learning new routines. Right. Sometimes we have students who they're going to be going to a new school. They don't know what to expect. You can use real photographs. You can use different ways to supplement so that they can learn what to expect. And knowing what to expect, again, reduces that anxiety, reduces some of the how anxiety manifests in our behaviors. Դուք անգամ կարող եք օգտագործել որոշակի նկարներ, ֆոտոապարատով նկարված, որպեսզի ցույց տաք աշակերտներին, թե ինչ կարող են իրենք ակնկալել։ Օրինակ, պատկերացրեք իրավիճակ, աշակերտը գնում է նոր դպրոց եւ այն, որ ինքը չգիտի ինչ է իրեն սպասում, իրեն կարող է անհանգստացնում կամ վրդովել։
Իսկ երբ որ նկարների միջոցով իրեն ցույց տաք, թե ինչ կարող է հնարավոր է պատահել նոր դպրոցում, ապա աշակերտը կարող է արդեն նաև լուծումներ գտնել եւ հանգստանալ։ So where are visual supports used? We already briefly talked about the use of visuals in the classroom setting, but as we've discussed, they can be used across setting. They can be used in the home, in the school, in the community, in the classroom. So as we go through the rest of these slides, I challenge you to think about ways that you have existing visual supports that you use in your workspace, and how can you supplement what's missing for the students or the clients that you work with. Մինչ այժմ մենք խոսեցինք, թե ինչպես կարելի օգտագործել տեսողական աջակցությունը դասարանային միջավայրում, բայց տեսողական աջակցություն մենք կարող ենք տրամադրել սաներին նաև տանը, դպրոցում, հասարակության տարբեր ընդհանրապես իրավիճակներում, եւ Աննան խնդրեց, որպեսզի դուք մտածեք, թե ձեր միջավայրում ինչն է պակասում, ինչպես կարող եք այդ տեսողական աջակցությունը լրացնել, քանի դեռ մենք գնում ենք այս սահիկաշարի վրայով, հա։ Հաջորդը. So for example, in the school setting, some students might need to carry their visual supports with them. So if they're going from class to class, they might need a reminder, specific, individualized to them. We see most success when there's consistency between settings. So if a visual is being used at home and it's effective, we want to bring that into the school setting, or if it's effective at school, we want to take it into the home setting. And this way, those skills generalize. And essentially, this is really something teachers and parents communicate with each other. So that line of communication is really important. Ամենակարևորը տեսողական աջակցության շրջանակներում հետևողական լինելն է։ Երբեմն կարիք է լինում, որ աշակերտները իրենց հետ տանեն ամենուր այս տեսողական աջակցությունը, նկարի մեջ օրինակ պատկերված է։ Եթե տեսողական աջակցության միջոցը մոտեցումը ճիշտ է աշխատել տանը, ապա ճիշտ կլինի այդ մոտեցումը բերել դասարան, եթե դասարանի մոտեցումն է ճիշտ աշխատել, ապա կարելի է այն տանել տուն, հասարակություն։ Տվյալ պարագայում ուրեմն ուսուցիչները եւ աշակերտները պետք է իրար հետ բավականին ակտիվ աշխատեն, որպեսզի կարողանան հասկանալ, թե որն է ճիշտ աշխատում, բայց ամենաառանցքային բառը դա հետևողական լինելն է։ Հաջորդը. So this is just a little reminder that visual supports can mean many different things, visual representations. Here you have a photograph, a drawing, and a word. They might all mean the same thing, but depending on the student, they can evoke different conceptualizations. A student who does not know how to read is going to rely more on the photograph. A student who might not have exposure to different types of dogs might need a specific photograph of their dog. So know your student and know what kind of visuals you're going to be using. Ինչպես տեսնում եք, պատկերվածը շան երկու նկար, մեկը բուն նկար է իրական կյանքից, մյուսը արդեն ձեռքով նկարված կամ չգիտեմ թվային տարբերակով ներկայացված, եւ խոսնակը ասաց, որ պետք է անպայման ճանաչեք, թե աշակերտները ինչ կարիքներ ունեն, որովհետեւ այն աշակերտներն, ովքեր չեն կարողանում կարդալ, նրանց գուցե այլ տեսակի նկարներ է պետք, քան թե այն աշակերտներն, ովքեր կարող են կարդալ, կամ կարող է լինել աշակերտ, որը հատուկ տեսակի որևէ շուն է սիրում, հա, ինչ որ տեսակի, եւ անհրաժեշտ է որ հենց այդ տեսակի շանը ներկայացնեն նկարի մեջ, այսինքն համատեքստը, թե ինչ նկար եք ներկայացնում կամ ինչ վիժուալ տեսողական աջակցություն շատ կարեւոր է։ Հաջորդը. So visual supports in different forms. They can be in written words, which needs to be age appropriate and developmentally appropriate because it requires the student knowing how to read. You can also use pictures, photographs, icons, black and white, picture symbols, clip art, right? So there's different ones you can use, and ultimately this methodology falls under something called the universal design for learning, where multiple modalities are used to assess what the student knows and to be able to bridge into their knowledge, to teach them new information through the supplemental use of these visual supports. Տեսողական աջակցությունը կարող է լինել զանազան, այն կարող է գրված լինել տեքստի տարբերակով, հաշվի առնելով աշակերտների ընթերցելու եւ ընդհանրապես տարիքային առանձնահատկությունները, այն կարող է լինել նկարների
սև ու սպիտակ նկարների տեսքով, խորհրդանիշների տեսքով, կպչուն թերթիկների տեսքով, տարբեր առարկաների երևույթների տեսքով կարող է լինել տեսողական աջակցությունը։ Ընդհանրապես այս մոտեցումը, այս աշխատաժողովին շատ լսեցիք այս երևույթը, այս բառարտադրությունը կոչվում է ուսումնառության համընդհանուր դիզայնի մի մասն է կազմում, երբ որ տարբեր գործիքներ, միջոցներ, մոտեցումներ ենք օգտագործում աշակերտների ուսումնառությունը հեշտացնելու համար։ Այսինքն դրա տարատեսակներից մեկն էլ տեսողական աջակցությունն է, ուսումնառության համընդհանուր դիզայն է կոչվում։ So here's a photo of what we discussed earlier, the footsteps on the ground, of different types of tools can be used as we've talked about with organizational system, timelines, maps, boundaries, and structures. Something to remember is that if you're teaching in a classroom setting and you have certain expectations of your classroom, having those expectations visually represented somewhere in your classroom that is clear and that could be accessed and that could be referenced can become a really critical tool. Because instead of you reminding your students over and over, for example, it's quiet time, or in the classroom, like we say, use your listening ears, you can reference the visual instead of having to constantly remind them. Another important piece is using timers. Sometimes students really struggle with understanding the concept of time. So sometimes we'll use auditory timers, for example, a song. I'll play a song that a student might know and say, okay, at the end of this song, we're going to do this. But the visual supports come in handy if you can project a visual timer or have a visual timer right at the student's desk to give them a concept of what you mean when you're saying, okay, you have 1 more minute or you have 5 more minutes. And it allows them time to prepare. Again, that anxiety, it reduces knowing what to expect. Շատ կարևոր է, որպեսզի տեսողական աջակցությունը դուք ունենաք ձեր ձեռքի տակ։ Երբեմն բառերով ասելու, աուդիալ ասելու փոխարեն կարող եք ցույց տալ եւ աշակերտներն արդեն հասկանան, որ ինչի կարիք կա, եթե ցույց եք տալիս այդ վիժուալ տեսողական, չգիտեմ, գործիքին, միջոցին, մեթոդին։ Նաև կարող եք այդ ամբողջ օգտագործել, մասնավորապես ժամանակի հետ կապված խոսնակը հետաքրքիր բան ասաց, որ շատ կարևոր է աշակերտներին հնարավորություն տալ հասկանալու ինչքան ժամանակ իրենք ունեն։ Տվյալ պարագայում ժամանակացույցը օգտագործելը շատ կարևոր է։ Այն կարող եք դնել աշակերտների սեղանին եւ ասել մնացել է 5 րոպե կամ 1 րոպե, կամ կարող եք հենց վիժուալ էկրանի վրա ցույց տալ եւ ասել ունեք 1 րոպե կամ չգիտեմ 2 րոպե։ Կարող եք անգամ օգտագործել երաժշտությունը, որը նաեւ ծանոթ պիտի լինի աշակերտներին, որ ասեք հենց երաժշտությունն ավարտվեց, ձեր հանձնարարությունը նաեւ ավարտված պետք է լինի։ Այս բոլոր վիժուալ միջոցները, աջակցության մոտեցումները հնարավորություն են տալիս աշակերտներին նվազեցնել ստրեսը եւ բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։ Another example is the use of a first then strip. We'll have a visual of this in a little bit. It's a basic visual system that says first what is required to be completed, and then the reinforcer, what the student can do after they finish what is required. And this is really helpful when it's right in front of the student and the student can access that first they do this, then they get what they prefer. And it also teaches patience and waiting. The important piece is follow through and consistency. So if the student actually completes what they're required to, you want to make sure that the then piece, the reinforcer, is provided right away. Otherwise, it's not clearly communicated to the student. Այստեղ ներկայացնում եմ մի հետաքրքիր մոտեցում, որը կոչվում է առաջ հետո։ Առաջը նշանակում է պարտադիր պահանջը, որ աշակերտը պետք է իրականացնի, հանձնարարությունը, որը պետք է իրականացնի աշակերտը։ Հանձնարարությունը իրականացնելուց հետո նոր աշակերտը կարող է կատարել այն, ինչ իրեն է ցանկալի կամ հաճելի կամ ուսուցիչը թույլ է տալիս, որ կատարված աշխատանքից հետո իրականացնի։ Շատ լավ կլինի, եթե առաջը, որը հենց ուսուցչի պահանջն է, որը պարտադիր է պետք է իրականացնել, գրված լինի եւ դրված լինի աշակերտի առաջ, որպեսզի աշակերտը անդադար տեսնի ինչ կարող է անել։ Այս առումով պետք է եւս լինել հետեւողական, որ աշակերտները հասկանան։ Կարևոր է առաջնային անելը, պահանջը կատարել, հետո նոր իրականացնել այն, ինչ թույլ կտրվի պահանջը իրականացնելուց հետո իրականացնել։
Another example is the use of self-regulation visual support. So you can see the emoji icons here. Great way to reference how a student might be feeling. So increasing self-awareness, which then can increase self-regulation in terms of, as we're talking about, emotional intelligence. Մյուս կարևոր մոտեցումը դա ինքնազգացողության ցույց տալն է, ինչպես տեսնում եք էմոջիների այդ ժպիտիկների տեսքով է դա իրականացնում, սա շատ հետաքրքիր է, երբ աշակերտը կարող է ցույց տալ, թե ինչ զգացողություն ունի, ինչ կարգավիճակում է գտնվում հոգեկան, եւս վիժուալ ցույց է տալիս ուսուցչին եւ բացատրում, թե ինչ է կատարում աշակերտի հետ. Just as a side note, I love the use of these visuals in the classroom setting when teachers use them before a lesson, because it allows you to know where your student is. If a student is pointing to, let's say, the angry emoji coming right out of recess, it allows you as the teacher, as the instructor, to know, okay, the student might need a little bit more of a calm down strategy, or I might need to start with all the other students, start instruction and follow up with this student. So that visual support allows you to connect with your students in a way that would expand your instruction to provide supports for all of them, but then also an opportunity to connect with the student who might not come up to you and say, I'm feeling sad or I'm mad. And what you might see is a student just pushing their paper away, but knowing ahead of time that this is how the student is coming in allows you to prepare. Աննան ասաց, որ սիրում է, երբ որ այս էմոջիները օգտագործում են դասը սկսելուց առաջ, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչ հոգեվիճակի մեջ է գտնվում աշակերտը, օրինակ պատկերացեք քննությունից է եկել եւ զայրացած է, ցույց է տալիս զայրացած էմոջին, դուք արդեն հասկանում եք, որ թերևս գուցե մի քիչ երկար աշխատանք պետք է տարվի այդ աշակերտի հետ, կամ պետք է նրան հնարավորություն տալ, որ ինքը հանգստանա, հետո նոր նրա հետ աշխատանք կատարել։ Երբ որ դուք չեք կարողանում հասկանալ, կապ չունեք աշակերտի հետ, գուցե բառացի աշակերտը չի ասում, որ զայրացած է կամ հուզված է, ապա ձեր աշխատանքը ավելի է դժվարանում, հա, ինքը կարող է ձեր տված աշխատանքը սեղանից այն կողմ դնել եւ չիրականացնել, կապ չկա ձեր եւ աշակերտի միջեւ։ Տվյալ պարագայում էմոջիների այս կիրառումը դասից առաջ հնարավորություն կտա հասկանալ, թե ինչ հոգեվիճակի մեջ են գտնվում աշակերտները եւ ինչպես կարելի է աշխատել։ Մեծ մասը հանգիստ են, լավ են, ուրեմն հանգիստ մասի հետ կարող եք աշխատանք կատարել, տալ ինչ որ ընդհանուր հանձնարարություն, իսկ այն աշակերտը, ով զայրացած է, հուզված է, կարելի է նրա հետ առանձին աշխատանք կատարել։ Well said. Thank you. Next one, please. So how are visual supports used overall? And this is our last little section of our presentation. So Aneth and I are going to tag team. Next slide, please. So as we've covered in this presentation already, visual supports can be used in many ways. As a single message, such as a blue card if they need help, or a green card when they need to ask for a break. So this could be used in the classroom setting as a nonverbal way to request help, and it's already understood with a teacher what that means. It could be used in a group. So for example, stringing several pictures, creating a daily schedule or a task list, reinforcement chart. It can also be used to make choices, given two options for reinforcer. Do you want this one or do you want this one, right? So we call that a forced choice. And it could also be used to show a social situation, coping strategies, and social narratives. I know I went through those really quickly, and we can expand on it if we have a little bit more time, but I know we're running a little bit short on time. Yeah, actually. Տեսողական աջակցության նյութերը կարող են տարբեր ձևերով օգտագործել, եւ Աննան ասաց, որ բավական արագ էսպես ներկայացվեց, օրինակները չեմ ասի այլևս, տեսնում եք գրված է բավական լավ թարգմանված հայերենով, դրանք տարբեր կարող են լինել ըստ իրավիճակի, ինչպիսին է իրավիճակը, այդպես էլ կարող է լինել նաեւ տեսողական աջակցությունը։ Next slide, please. Okay, so here's an example of a visual schedule of a student's day at school. Each of the pictures in the left column have, imagine that they have Velcros on the back, and they can be moved to the right column once each one is complete. Այստեղ ներկայացված է օրինակ աշակերտի տեսողական
ժամանակացույց։ Տեսնում եք, անգլերեն է գրված, բացատրեմ արագ։ Առաջինը այստեղ նշված է, որ կանանչ աշխատատետերը պետք է լինի արկղի մեջ։ Այս հանձնարարությունը կատարելուց հետո աշակերտը նոր պետք է անցնի մյուսին, որը նշում է խմբային աշխատանքի ժամանակն է կամ կլոր նստելու ժամանակն է, այնուհետև կարդալու ժամանակն է, երրորդ նկարը, չորրորդը աշխատանք սեղանի մոտ աշակերտի, 5-րդը մաթեմատիկայի դասն է, 6-րդն ասում է երաժշտության դասն է եւ 7-րդը դա ճաշի ժամն է։ Այսինքն այս բոլոր հանձնարարությունները հերթով կատարելուց հետո նոր աշակերտը մեկը կատարելուց հետո ասում է մյուս աշխատանքին։ Next slide. Okay, and visual supports can also supplement other evidence-based practices like social stories and narratives, like Anna mentioned. A story that, just to review quickly, a social story or social narratives is a story that describes a situation, concept, or skill, and can also be used to address behavioral difficulties. Նաև կարելի է իրականացնել սոցիալական պատմությունների տեսքով visual աջակցությունը, օրինակ այստեղ տրված է ես ջղայնացած եմ եւ տեսնում եք նկարների տեսքով պատկերված է թե ինչ իրավիճակ է եւ ինչպիսի լուծումներ կան այստեղ կամ ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Սրանք հնարավորություն են տալիս աշակերտին արագ ընկալել, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ կամ ինչպես կարելի է լուծել, երբ որ որոշակի խնդրի են բախվել։ And we have included YouTube videos here for you to watch later so that you can see some examples of social narratives. Այստեղ տեսնում եք YouTube-յան տեսաձայնագրությունների հղումներ կան, կարող եք հետագայում նայել, թե ինչ է նշանակում սոցիալական պատմությունները այդ տեսաձայնագրությունների միջոցով։ Okay, the next slide, please. And just real quickly, we can make smaller or mini schedules by breaking down an activity into simple steps. Կարելի է ստեղծել նաև փոքրիկ ժամատախտակներ, բոլոր այդ հանձնարարությունները փոքրիկ նկարների վերածելով, ներքևը տեսնում եք, այսինքն ոչ թե մեծ լինի, այլ փոքրիկ նկարների միջոցով, որտեղ պատկերված են գործողությունները, նկարները ցույց են տալիս գործողություններ։ So here, waiting in line and arriving to the classroom are broken down to steps for students who may be having a hard time waiting in line, or they get impatient and they push or do things or leave the line. So there are steps for the students to know how to wait in line, or when they arrive to the classroom, what to do. Այստեղ օրինակները տրված է, օրինակ առաջին օրինակը, թե ինչպես սպասել հերթի մեջ, եւ տեսեք, ես պետք է կանգնեմ հերթի մեջ, մեկ մարդուկ է նկարված, ես պետք է կանգնեմ վերջին կանգնած աշակերտից հետո, այս գործողությունները բաժանված են տարբեր մասերի, որպեսզի աշակերտը հասկանա, թե ինչ պետք է իրականացնի, ինչ քայլերի գործողություններ պետք է դիմի եւ ինքը այդպես իրավիճակի մեջ, որպեսզի անդադ խնդիրների չբախվի, եթե հուզված է, գրգռված է, չի կարողանում հետևել սեփական գործողությունները, չգիտի ամեն անգամ գուցե նկատողություն է ստանում հերթի մեջ կանգնելու համար, չգիտի ինչ անի, հա, ինչպես կանգնի։ Thank you. Next slide. Okay, and here is a scenario for using a visual schedule. Այստեղ տեսողական ժամատախտակի սցենար է տրված։ And so this slide also includes a YouTube video on visual schedules, which can be helpful to watch later. Այստեղ տեսողական դասացուցակի նաև տեսաձայնագրություն է դրված, կարող եք նայել, որ հետո իմանաք ինչպես կազմել տեսողական դասացուցակ։ I would read the slide, except that we're running out of time. So it's basically an example of a student, little Harut, in preschool who needs to know, what his schedule is going to be in the day, during the day. Սա օրինակ է, կարծում լսանը կկարդա, թե ինչպես պետք է փոքրիկ Հարութը կարողանա իր առօրյան կազմակերպի, հա, որպեսզի ստրեսի չենթարկվի։
Yes, and so that can reduce anxiety. Աստորեն սեփական դասացակ իմանալը նաև տեսողական կնվազեցնի նրա ստրեսի զգացողությունը կամ հուզմունքը. The next slide also shows another example of a mini schedule that shows the steps to getting dressed. Հաջորդ ժամատախտակը շորերը հագնելու գրաֆիկն է ցույց տալիս, թե ինչպես պետք է աշակերտները իրենց շորերը հագնեն։ Հա տեսնում եք ձմեռային, չգիտեմ, կոշիկները, շարվարը, կոշիկները, ժակետը եւ այլն, հերթականությամբ եւ վերջում գրված է սպասել ուսուցչին։ Okay, next slide, please. Okay. So this scenario is specifically for Ripsima, who's a kindergarten student and who might require a chart on how to help at home, like a chore chart. So next slide, please. Սա տեսակ Ripsima-ի համար է նախատեսված, որը հենց պարտեզի երեխայի եւ պիտի իմանա ինչ պետք է անի, հա։ Հայերենով կարդացի բավական լավ ներկայացված է. And knowing that Ripsima is reinforced by stickers, having a visual like this, every time she completes, she gets a sticker. And then at the end of the day, or at the end of the week, because this is for the entire week, she can see how much progress she's made. And so with some students who we're able to build such schedules and built-in reinforcers, we see that they start to become more independent because the sticker itself becomes a type of reinforcement because of the attention that they get from us, the praise that they get from us. Սա առօրյա աշխատանքների աղյուսակը, երբ որ աշակերտն անում է, դրա դիմաց ստանում եմ ստիկերներ, դրանք են ժպիտիկներ կարող են լինել կամ այլ ստիկերներ լինել, սա ըստ էության ոգևորման մի ինչ-որ ձև է, որը կապ է հաստատում աշակերտի եւ ուսուցչի միջեւ։ Ինչ-որ հանձնարարություն անելուց հետո աշակերտը ստիկեր է ստանում, հա, տեսել եք, եւ ժպիտիկ է ստանում, արև է ստանում, ամպիկ է ստանում, ինչ-որ մի բան ստանում է։ Եվ դա կապ է հաստատում ուսուցչի եւ աշակերտի միջեւ, ոգևորում է նրան, աշակերտին։ Next slide, please. So here's a scenario that really highlights the first then. This could also be used for some of the older students. It could also be used with multiple icons. So first complete this set, then you get this reward, or you get to do the thing that you're looking forward to. So we call that the reinforcer. Next slide, please. So here's an example of first do your work, then you get the computer. And like I said before, the important piece here is that if the student completes the first piece, make sure that that reinforcer is provided right away. If you're asking the student to wait, the effectiveness of your first then model is going to become weaker. So if there is a component where the student has to wait and it's time related, so first you do this, then you go to recess, then you say, oh, it's not time for recess. Know that your first then is not going to be as powerful. It's not going to work as effectively. Սա հետաքրքիր մոդել է աշակերտներին ոգևորելու համար, օրինակ տանը էլի կոչվում է առաջ հետո, սկզբում ասում եք աշակերտին, սկզբում կանես քո տնային աշխատանքը, հետո կարող ես արդեն խաղալ։ Ինչն է ամենակարևոր, պետք է առաջին աշխատանքը կատարելուց հետո, հա, որը առաջն է պարտադիր պահանջն, անմիջապես լինի այս ոգևորումը, որ հետո կարող ես համակարգչով խաղալ։ Եթե դու ոգևորման պահը հետաձգեք, ապա առաջին պահի արդյունավետությունը լավը չի լինի, աշակերտը չի անի դա կամ արդյունավետ չի լինի։ Դրա համար շատ կարևոր է կազմակերպել այնպես, որ առաջին հատվածը եւ հաջորդող հատվածը, որը կոչվում է ոգևորում, ոգեշնչում, ոգեպնդում, կարողանան իրար հաջորդել։ Տվյալ պարագայում աշակերտը կհասկանա, որն է պարտադիր պահանջը, որն է երկրորդական, որը արդեն իրեն կարելի է, եւ սա կօգնի աշակերտին դառնալ ավելի ինքնուրույն։ Next slide, please. And here's a slight variation on the first then with an if then. The if then allows for a little bit more choice, but keep in mind that if the students do something, then they get this reward. It's not a complete requirement. So sometimes it changes, students choose not to. So different examples of how to use visuals. Էլի բառախաղ է այստեղ գնում, բայց շատ հետաքրքիր է բառախաղի։ Ուրեմն մյուս տարբերակը առաջ հետոյի կոչվում է եթե անես, ապա
կարող ես հայերենով թարգմանում ենք եւ տվյալ պարագայում արդեն հնարավորություն է տրվում երկրորդ բաժինը, որը ոգեշնչումն է, ոգեպնդումն է աշակերտի ընտրության։ Ենթադրենք աշակերտը choose-ում համակարգում խաղա կարող է դառնալ մանգալ, այսինքն աշակերտը կընտրի թե ոգեշնչման, ոգեպնդման տակտիկան որն է իա։ Եթե անես սա, ապա ընդ որում պիտի անկեղծ ասեմ, սա շատ կլսեք ամերիկյան կրթական համակարգի եւ ընտանիքների դաստիարակման մեջ, մենք հայերենում դա չունենք։ Ինչի համար շնորհակալ եմ, որ բերեցիք Հայաստան սա, այս միտքը։ Եթե սա անես, ապա, եթե սա անես, ապա։ Գեցեք։ Շնորհակալ եմ. Next slide, please. This is a great one for self-advocacy, and I think this is Aneth's slide. Go ahead, Annette. Yeah, so visual supports can help students identify tasks or activities or situations that may make them upset and can help them remember when to ask for help or a break. Կարծում եմ թարգմանելու կարիք չկա, պարզ գրված էր այստեղ, սա թե երբ աշակերտները պետք է այո, ընդմիջում խնդրեն, երբ կարող են ընդմիջում խնդրել։ And so this is an example of a visual support for a student who becomes upset when he's asked to do a certain activity he does not like. Instead of engaging in problem behavior, such as could be yelling or screaming or maybe tearing his assignment, he can be given this visual to help him, remind him to ask for a break. Այստեղ ներկայացված է մի պատկեր, երբ աշակերտին հանձնարարություն է տրվել, որ աշակերտը չի սիրում ու աշակերտը զայրացած է եւ գոռալու զայրանալու փոխարեն ուսուցչի կողմից ըստ էության կարելի է տալ այս վիժուալ աջակցություն եւ աշակերտը ինքը ընտրի թե ինչպես հանգստանա, հա, կամ ինչպես խնդրի ընդմիջում, որպեսզի կարողանա հանգստանալ այդ ոչ ցանկալի հանձնարարությունը անելուց. One thing I want to mention is that I wanna make sure it's clear that we're teaching these skills to the student so that they don't engage in the problem behaviors. We give them a replacement behavior to so that they don't engage in the problem behaviors. Շատ կարևոր է հասկանալ, որ սրանք մոտեցումներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս աշակերտին խուսափել խնդիրներից։ Սրանք խնդիրները փոխարինելու ուղղություններ են, միջոցներ են, որ աշակերտը հասկանա, թե ինչ անի, որ չնի որևէ խնդրի մեջ խնդիրներ չառաջանան։ Այսինքն մենք այլընտրանք ենք առաջարկում աշակերտներին, երբ որ ինքը բախվում է խնդրի խնդրի, թե ինչպես կարող է այդ խնդիրը խնդրը լուծել։ Okay, next slide. Here is another example. There are two examples of break cards that students with limited language can use to appropriately ask for help or break when they're anxious or upset. Այստեղ տեսնում եք, թե ինչ կարող են անել աշակերտները, հա, երբ ջղայնացած են, զայրացած են, ինչպես խնդրել ընդմիջում. And we're teaching them to use these visuals instead of engaging in the problem behaviors, such as running out of class or yelling, screaming, tearing up their work, or sometimes becoming aggressive towards teachers or their classmates. Սրանք մոտեցումներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս աշակերտներին վարքագիծը կազմակերպել կառավար, այսինքն վարքագծի կազմակերպման ու կառավարման մոտեցումներ են։ Փոխարեն աշակերտներին որոշակի խնդիրների, խնդիրների մեջ ներքաշենք, մենք նրանց սովորեցնում ենք, թե խնդիր ունենալու պարագայում ինչ նրանք կարող են անել եւ ինչպես կարող են լուծել խնդիրները։ And so this slide is showing, actually, let's go to the next slide. This is showing a menu of choices for break time. So they can, when they take a break, they can go sit on a beanbag, or they can just have some snack, or they can go for a walk. So there are different kinds of activities they can do during a break.
Սրանք ընդմիջման ժամանակ առաջարկվող մոտեցում են, թե ինչ կարող է անել աշակերտը, երբ որ ինքը խնդրում է ընդմիջում, որովհետև որոշակի լարված հոգեվիճակի մեջ է։ Կարող է նստել բազկաթոռին, կարող է ուղղակի գնալ եւ նախաճաշել, կարող է քայլել, կարող է համակարգչով որոշակի աշխատանք կատարել, կարող է գնալ եւ ձեռքերով աշխատել, հա, կարող է գնալ եւ խաղահրապարակում խաղալ։ Տարբերակներ, որ առաջարկում է հենց ուսուցիչը։ Okay, next slide. So this slide here is another example of allowing the student what we call forced choice. So there's an element of choice here, so the student feels empowered, right? There's puzzles, coloring, and beads. You need to do all of these, but which one do you want to do first? Which one do you want to do next? Once you do all three, then you are done. You have the all done icon. And this really visually represents what again, the expectations that we have for the students, but also allows them to feel a little bit more empowered in the choice that they make in the order in which they do it. Սա կոչվում է պարտադրված ընտրություն եւ այստեղ տրված է թե ինչ պետք է անի աշակերտները որպես պարտադրված ընտրություն, հա, աշակերտներին անպայման պետք է ասենք որ այս ամբողջ անելուց հետո նոր կարող ես անել այլ ինչ կցանկանաս, բայց առաջին հերթին պետք է անեն այս քայլերը եւ հստակ պետք է նշվի, հա, դրանք ինչ պետք է անի, տեսնում եք ինչ է գրված։ Շատ հետաքրքիր անվանում ունի պարտադրված ընտրություն է։ And the idea here is that when we say allow the students choice, if we just say give them choices, it might be choices of things that they want to do but don't quite meet the standards of our education. So there's that forced choice piece where we're still giving them an element of choice, but it meets the educational standards first and then they get the reinforcer. Չէ կոչվում պարտադրված ընտրություն, որովհետև եթե ուղղակի ընտրություն տակ աշակերտներ, իրենք կարող են ընտրել գործողություններ, որոնք ուսումնական ծրագրի մեջ ներառված չեն, այսինքն մեր նպատակին չի համապատասխանում կամ մեզանից ակնկալվող արդյունքներին։ Դրա համար մենք տալիս ենք հստակ այն ակնկալիքները, որ մենք ունենք, որը կապված է ուսումնական ծրագրի հետ, որ առաջին հերթին աշակերտը դա անի, բայց նաև ունենա որոշակի ընտրություն ինչ-որ գործողություններ անելու, հա։ And for older students, this could look a little bit different. You can have an icon for math, reading, writing, history, and then your icons for done or reinforcers. So then they can choose the order, or if you want, you can choose the pairing, but it allows the teacher to let go a little bit of control that the student might need to feel more empowered in their own education. Միջին եւ ավագ դպրոցում սա կարող է իրականացնել նկարների միջոցով, օրինակ առաջինը չգիտեմ մաթեմատիկա, հետո պատմություն, հետո մնացած առարկաներ կամ ընթերցանություն եւ ինչ կարող եք անել, եթե ենթադրենք իրականացնես պատմության դասը, ապա կարող ես անել սա, եթե իրականացնես մաթեմատիկայի դասը, ապա կարող ես իրականացնել սա։ Սա ըստ էության որոշակի հնարավորություն է տալիս ուսուցչին կազմակերպել մոնիտորինգի ենթարկել աշակերտին եւ հասնել ակնկալվող արդյունքներին, հա, այսինքն գործողությունների շղթան ենք տալիս եւ հետեւում ենք որ աշակերտը դա կարողանա իրականացնել։ I see this most used during not free time, but during the time that students might have different choices of activities to do and it's quiet time and they need to work. So the teacher might give them an element of choice. Սա կարող է իրականացնել ժամանակ, երբ աշակերտները աշխատանք ունեն անելու, ազատ ժամ է, բայց դեռևս աշխատանք ունեն անելու ուսումնառության եւ կարող եք տալ այս էլեմենտները, որ իրանք ընտրեն այդ ազատ ժամի շրջանակներում ինչ են իրականացնելու։ Հաջորդը The most important piece here is that it could also be used in the community setting for students who might need to learn icons within the community. The emphasis for this one is that when we use visuals, we're able to fade our verbal prompts and allow for students to be more independent. And then we're able to fade the visual prompts as students become more independent. So there's an element of teaching here that empowers the teacher to be able to rely on different types of cues and modalities during instruction. Փաստորեն սրանք
խոսքի աջակցության տեսողական նյութեր են, որի շրջանակներում դուք ավելի շատ կարողանում եք օգնել աշակերտներին ինքնուրույն լինել, եւ դրանք կարող են լինել, եթե կարողանաս, կամ եթե սա անես, ապա սա կանես, հա, մոդելիթիվ, եթե սա անես, պայման է դրված եւ աշակերտը պետք է կարողանա այդ խոսքի աջակցության միջոցով վիզուալ հասկանա ինչը կարող է որից հետո անել։ Hajorta. Here's a scenario with Hovannes, who's a third grade student who rips up his work when he doesn't want to do anything or he finds the work challenging. And so visuals are used with cards to show when he needs a break, when he needs help. And you can see this in the next slide. Տեսնում եք գույնային տարբերակումը եւ յուրաքանչյուր նախադասություն ինչ է նշանակում։ Երբ ինքը օգնության կարիք ունի դեղին գույնով է, այո, խնդրեմ կանաչ գույնով է, ես ընդմիջման կարիք ունեմ վարդագույն է։ And it's important again, follow through with these. It's really important. Ես շատ կարևոր է հետևողական լինել, հետևել այս ամբողջին։ So to summarize, and points to remember from our presentation today, be consistent and give the visual supports time to work. Make the visual supports age appropriate. Don't forget visuals for settings like recess or lunch in the classroom setting. At times, pairing the visuals with spoken words. And the higher stress level, use less language and utilize more visuals. And essentially, visuals foster independence, and they could be a great support as part of a comprehensive instructional program. Սրանք ոսկե կանոններ են, որը ցանկալի կլինի, որ մենք էլ այո հետևենք։ Իմ են բերում այն ամենը, ինչ ներկայացվեց հանդիպման ընթացքում, ուղղակի հետևողական եղեք, տվեք ժամանակ, որպեսզի աշակերտները կարողանան սովորել ձեր վիզուալ աջակցությանը։ Անպայման հիշեք, որ վիզուալ աջակցությունը պետք է լինի տարիքին համապատասխան։ Մի մոռացեք, որ դրանք պետք է ներառեք բոլոր շրջանակներում եւ դասասենյակում եւ ճաշի ժամանակ եւ ընդհանրապես ազատ հանդիպումների ժամանակ ուղղորդեք, զուգակցեք տեսողական աջակցող նյութերը նաեւ խոսքով, ինչպես տեսակ նախորդ սահիկի մեջ, հա։ Ինչքան շատ է ստրեսի մակարդակ, ուրեմն քիչ է տեսողական աջակցությունը, փորձեք փոխարինել տեսողական աջակցությունը ավելի շատ, որպեսզի իջեցնեք սաների ստրեսի մակարդակը։ Եվ հիշեք, որ վիժուալ այս աջակցությունը օգնում է սաներին դառնալ ինքնուրույն։ Շնորհակալ եմ. Next slide, please. Here's some of the references from our presentation today. When you get a chance, we encourage you to explore these websites. They have great resources. Այսօրվա սայկաշարի համար օգտագործվել են հետևյալ աղբյուրներ, եթե ժամանակ ունենաք, կարող եք գնալ ուսումնասիրել բավական հարուստ բազա ունեն։ Next slide, please. And here's some additional resources for you to explore on visual schedules, token economies, breathing strategies, and first then. Այստեղ էլ տեսողական դասացուցակի, խոսելու տնտեսության, հանգիստ շնչելու, սկզբում հետո մոտեցումների վերաբերյալ տեսաձայնագրություն, որը նորից կարող եք նայել YouTube-ում։ And here's some books that we, Aneth and I reference frequently for you to explore if you'd like to, for elementary school children. And then the next slide is specifically for social skills as pictures. Այստեղ գրքեր են, որը կարող եք կարդալ մասնավորապես տարրական դպրոցի հետ կապված եւ նկարներ մասնավորապես տեսողական աջակցության վերաբերյալ։ Next slide, please. Here's one that's a really common and very popular for elementary school students that we use, especially children with autism. Այստեղ մի գիրք է ներկայացված, որը մասնապես շատ են օգտագործում տարրական դպրոցի եւ աուտիզմով տառապող երեխաների համար։ Եվ հաջորդը ավելի for high school students, older students. Սա էլ ավագ դպրոցի սաների համար է, սոցիալական հմտությունները նկարների տեսքով։ We encourage you, on behalf of the Armenian American School Psychologists Association, we welcome you to explore our website and our educational YouTube videos. And we also have social media, Instagram and Facebook. So we really encourage you to follow to get some more resources. Շնորհակալություն ձեզ, ուրեմն
Մեր ներառական կրթություն բաժինը, մեր սփյուռքահայ խոսնակները, այսպարագամ Անեթը եւ Աննան ներկայացնում են Ամերիկահայ հոգեբանների ասոցիացիա, չէ, այդպես է թարգմանվում ձեր կազմակերպումը, որը ներառում է շուրջ 200 հայ հոգեբանների, ովքեր աշխատում են տարբեր դպրոցներում, նրանք ոչ միայն հոգեբաններ, իդեպ ներառականի մասնագետներ են, ներառական կրթության, եւ ունեն իրենց կայք էջը։ Այս ծրագիրը, որ հիմա իրականացնում ենք աշխատաժողովի շրջանակներում, դա հենց այդ ԱՍՊԱ կազմակերպության Ամերիկահայ հոգեբանների ասոցիացիայի հետ ենք միասին իրականացնում, կարող եք կայք էջը նայել, ունեն բազմաթիվ դասախոսություններ, հանդիպումներ, այնպես որ կարող եք օգտվել կայք էջից, տեսաձայնագրությունը որ դնենք, ներքև դնենք նաև կայք էջի հասցեն, որ կարողանաք նայել։ Կարող եք սոցիալական էջերի միջոցով կապ հաստատել եւ չունեմ հարցերի դեպքում դիմեք, մենք կփորձենք մաքսիմում շատ խնդրել, որ մեզ համար սեմինարներ անեք եւ կարողանաք կիսվել ձեր հարուստ փորձով, վստահ եմ շատ արդյունավետ է։ Հիմա եկեք հարցերին անդրադառնանք, այսինքն պաստառներով պիտի հրահանգվեն երեխաները, պաստառները poster-ներն են, դուք խորհուրդ եք տալիս, որ ավելի շատ լինի visual, քան speaking, չէ, speech instructions. Այո, նայած տարիքը and developmentally աշակերտները ոնց են, if it's a whole class tool, բոլոր աշակերտները լավ կարում են կարդան, the written is great. We highly recommend for especially younger students having the visual icons and again referencing those clearly in the classroom setting. Պետք է տարիքը հաշվի առնենք, բայց ցանկալի է, որ այո, տարական դպրոցում ունենան տեսողական աջակցություն, որ աշակերտներին կուղղորդի, անպայման ցույց տվեք այդ տեսողական աջակցություն ձեր դասարաններում։ Շնորհակալություն շատ։ Շատ ուրախ եմ, merci. Ես այստեղ մենակ տեսնում եմ շնորհակալությունների շարանը հայերենով, անգլերենով, վստահ եմ ինքը բավական արդյունավետ է, շատ նոր բաներ կսովորենք, կտեսնեն մեր խոսնակները։ Մենք ձեր presentation-ը եթե դեմ չեք PDF-ի կվերածենք, կդնենք վիդեոյի տակը, որ նաև տեսնեն այդ տարբերակով։ Շնորհակալ ենք, կարծում եմ առաջին անգամներ, բայց թերևս կխնդրենք, որ եթե հնարավորություն նաև հետագայում ունենաք նման հետաքրքիր հանդիպում մեր լսարանի համար։ Անկեղծ պիտի ասեմ, visual support-ը կամ տեսողական աջակցությունը, չգիտեմ որքանով եք դուք եղել Հայաստանում եւ գիտեք, խնդրեմ է մեզ համար։ Կտեսնեք մարդիկ նայում են sign language-ի, adult-ը, հասուն մարդը, ու գալիս քեզ հարցում է անեմ, թե չանեմ։ Հիմա եթե մենք կարողանանք մեր ուսուցիչներին սովորեցնել, որ visual support-ը ճիշտ ինֆորմացիա է եւ կարիք չկա միշտ գալու հարցնելու, շատ հետաքրքիր մշակույթ կփոխենք, անգամ օդանավակայանում, երբ որ գիտի, որ ուղղությունը ցույց է տալիս, ոնց ինքը պիտի գնա, ինքը անպայման պիտի մոտենա հարցնի, մենք աուդիալ ազգենք, Հայաստանի Հանրապետություն դրսում, չգիտեմ, այդպես չի երևի։ Ես անեմ, սա թե չէ։ Դրա համար խորհուրդ կտամ մեր ուսուցիչներին, այո, visual-ը օգտագործեք անպայման։ Լավ, փորձեք այո, մեր աշակերտներին visual-ով որ տվածորեն պիտի անես, կարիք չկա մի հատ ինձ հարցնես։ Շնորհակալություն անչափ, ձեզ բարի գիշեր։ Զարին շնորհակալ ենք, this was a great opportunity, շատ ուրախ կլինենք, որ նորից վերադառնանք, ձեր հետ ենք, ձեզանից էլ ենք մենք շատ սովորում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Տեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։